ஓகே, குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா எண்டோஸ்பெர்ம். ஸோ இந்த எண்டோஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிறது எதில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நம்ம சொன்னோம்னா ட்ரிபிள் ஃபியூஷன், தட் இஸ் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன். அப்போ என்னென்னா இந்த பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் PEN device immediately after fertilization but before the zygote start. எதுக்கப்புறம் சைகோட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் to form the endosperm. The primary endosperm nucleus is the result of fusion, triple fusion, that is double fertilization சொன்னோம் இல்லையா, அதாவது polar nuclei, 2 nucleus, then 1 male gamete, that is sperm nucleus, and thus has 3n numbers of chromosome. It is a nutritive tissue. Endosperm என்னது? Food, nutritive tissue and regularity structure that nourishes the developing embryo. எம்பரியோக்கு தேவையான ஃபுட்டை தருது. Depending upon the mode of development, 3 types of endosperm. எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க? 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. எண்டோஸ்பெர்மை are recognized into angiosperm. There are nuclear endosperm, cellular endosperm and helobial endosperm. என்னென்ன டைப்ஸு? nuclear, cellular and helobial. So 3 types. ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர். நீங்கள் இந்த டயக்ராம் வச்சு ஈஸியாக சொல்லிடலாம். நியூக்ளியருங்கிறது இந்த செல் டிவிஷன் இருக்குல்லையா, மைட்டசிஸில் செல் வால் ஃபார்மேஷன் நடக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அது நியூக்ளியர். வால் ஃபார்மேஷன் இருந்தால் அது செல்லுலார். ஹீலோபிங் ரெண்டுமே அப்பர் ரீஜியனில் நியூக்ளியரும் சலஜல் பார்ட்டில் என்னது செல்லுலாரும் ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது ஹீலோபியல். சரி, இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் எண்டோஸ்பெர்ம், டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம்னு 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். சரியா? ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர். பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் nucleus undergoes several mitotic division. மைட்டாட்டிக்னா என்னது? 1 2 4 அப்படி டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் வித்தவுட் செல் வால் ஃபார்மேஷன். சொன்னோம் இல்லையா, நியூக்ளியருங்கும் போது என்னது செல் வால் ஃபார்மேஷன் நடக்காது. Thus a free nuclear conditions exist in the angiosperm. எக்ஸாம்பிள் கக்சீனியா அப்படிங்கிறது கோவப்பழம். அதுக்கடுத்து கேப்செல்லா, நெல் மாதிரி இருக்கும் கேப்செல்லா, அண்ட் அராகிஸ் கடலை செடி. இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம். நெக்ஸ்ட்டு செல்லுலார். செல்லுலாருங்கிறது பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் டிவைட்ஸ் இன்ட்டு 2 நியூக்ளியை. எத்தனை நியூக்ளியை? 2. அண்ட் இட் இஸ் இம்மீடியட்லி ஃபாலோடு பை என்ன நடக்குது? வால் ஃபார்மேஷன் நடக்குது.
cell wall. Subsequent divides also follow cell wall formation. Example: Adoxa, Helianthus, Scoparia. இதெல்லாம் ஹீலியந்தஸ்ங்கிறது சூரியகாந்தி. இதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து ஹீலோபியல். Helobial means primary endosperm nucleus moves towards the base of embryo sac and divides into nuclei. 2. Cell wall formation takes place in the region sonnalia microbial region, leading to the formation of large microbial and small salginal chamber. அதனால்தான் undergoes several free nuclear division whereas that of salginal chamber so may or may not divide. Example: aquatic plant Hydrilla Wallis Neria. அடுத்து the endosperm may be either be completely or consumed by the developing embryo or it may persist in mature seed. Mature seed நிலையா இருந்துக்கும். Those seeds without endosperm are called non-endospermous or X-albuminous seeds. Example: pea, groundnut and beans. Those seeds are endospermous are called endospermous or albuminous seed. The endosperm of those seeds supply nutrition to the embryo during seed germination. Example: paddy, coconut, castor. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ruminate endosperm. ruminateங்கிறது இந்த 3 டைப்ஸுமே சேராது. அதாவது irregularly divided or uneven. இந்த endosperm என்ன பண்ணுது? With irregularity and unevenness in its surface forms, that is called a ruminate. Example: Arachia kachu, pagu, Passiflora myristica. அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பெர்ம். நம்ம சொன்ன எண்டோஸ்பெர்மோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கும்? மோஸ்ட்லி நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ. அதாவது இட் இஸ் இந்த நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ ஃபுட்டு தருது யாருக்கு? ஃபார் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. அடுத்து in majority of angiosperm the zygote divides only after the development of endosperm. எதுக்கப்புறம்? endosperm development அப்புறம். endosperm regulates the precise mode of embryo development. எதுக்கு? embryo development. ஓகே. அடுத்து இந்த கோகனட் மில்க் இருக்கு இல்லையா, இஸ் எ பேசிக் நியூட்ரியன் மீடியம் which induces the differentiation. எப்படி இருக்குன்னா of the embryos or plantlets from various plant tissues. Coconut water from tender coconut is free nuclear endosperm and white kernel இருக்கு இல்லையா, பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் என்னவோ இருக்கும் செல்லுலர். அதுக்கடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டைகாட் எம்பரியோ. ஸோ ஒரு டைகாட் எம்பரியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். ஸ்டேஜஸ் இன்வால்வ் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டைகாட் எம்பரியோ. ஸோ டைகாட் எம்பரியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இன்வால்வ்டு இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டைகாட் எம்பரியோ என்ன? கேப்சலா பர்சா பாஸ்டோரிஸ்,
என்ன ஆகுனா anagrade or crucifer type is given the diagram la irukku. The embryo develops the micropellar end of embryo sac. The zygote undergoes transverse division to form upper or என்ன பார்த்தீங்கன்னா terminal அந்த எண்டில் cell and lower the basal cell. Further divisions in the zygote during the development lead to the formation of embryo. Embryo undergoes என்ன ஷேப்னா globular heart shape before reaching the mature stage. The mature embryo has radicle, 2 cartilage and a phloem. அடுத்து seed. The fertilized ovule is called seed and possesses an embryo, endosperm and protective coat. Seed may be endospermous, அதாவது wheat, maize, barley, sunflower, or non-endospermous, bean, mango, orchid, cucurbit எல்லாம். Fresh weight of the orchid seed வந்து எப்படி இருக்குன்னா மேபி 20.33 மைக்ரோகிராம், ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். ஆஃப் த டபுள் கோகனட் எவ்வளோ கிலோ இருக்கலாம்? 6 kg. அடுத்து நம்ம டைகாட் சீடு ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம். அதில் சிசர் சீட் கிராம் இருக்கு இல்லையா, பருப்பு, அது அதில் the mature seeds are attached to the fruit wall by a stalk called funiculus. The funiculus disappears leaving a scar called hilum. Below the hilum, a small pore called micropyle is present. The facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. Each seed has a thick outer covering called seed coat. The seed coat is developed from integuments of the ovule. The outer seed coat is called testa and is hard, whereas the inner thin membrane is called tegmen. In pea plant, the tegmen and testa are fused. 2 cartilages laterally attached to the embryonic axis and store the food materials. In pea, whereas the other seeds like castor, the endosperm contains reserve food and the cartilages are thin. The portion of embryonal axis projecting beyond the cartilages is called radicle or embryonic root. The other end of the axis called embryonic shoot is the phloem. The embryonal axis above the level of cartilage is called epicardial, whereas the cylindrical region கீழே இருக்கக்கூடியது, the level of cartilage is called hypocardial. அடுத்து மோனோகாட் நெல் வரிசை சட்டையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். The seed of the paddy is a one-seeded seed is called caryopsis. Each seed remains enclosed by the brownish husk. It consists of glume arranged in 2 rows. The seed coat is brownish membranous layer closely adhered to the grain. Endosperm forms the bulk of the grain and is stored tissue. It is separated from the embryo layer, definite layer better than the outer layer epithelium. The embryo is small and consists of one shield shaped cartilage known as scutellum present towards the lateral side of the embryonal axis. A short axis of the phloem and radicle protected by the root cap is present. The phloem is surrounded by the protective sheath is called coleoptile, and the radicle root cap also covered protective sheath is called coleoraceae. The scutellum supplies the growing embryo with food materials absorbed from the endosperm with the help of the epithelium.